Good afternoon, viewers of King FM. This is Family Gambia Hour, coming every Monday for the weekly peace education talk show. Family Gambia is a family mission. For those of you who started tuning in our program, that Family Gambia is a family mission that started in Liberia after the Civil War, then to Sierra Leone, the Civil War in Sierra Leone similarly, and then to the Gambia, where we launch peace education to teach communities and schools, develop self-esteem amongst individuals, institutions, and all sectors of our human society. Like we rightly know that society is a place where people live, but again there is too much of confusions that exist among our societies that makes a lot of irritations and anger that causes all these conflicts, wars surrounding our daily lives in all our human endeavors. Family Gambia is playing its part to see how best we can educate to create that awareness for people of the same society to have that value and set a price to have a purpose for national development and national issues, for national interests, no matter wherever you are and what walk of life you are doing. For a couple of weeks, we have been talking about different topics. It's because we say it's an educational program. We started with let's work on our attitude, and then to how we can relate our skills and attitude of peace for the maintenance of peaceful coexistence to others. And today, we will be talking about maintaining peace as we did in the radio. The past week, we were looking at skills and attitude to maintain peace as human beings. Our skills and attitude, we are looking at questions. Under our skills and attitude, we are able to look at two questions. Question one is, what should we do to maintain peace? And question two means, how can we relate our skills and attitude of peace to others for the maintenance of peaceful coexistence? And for this week, we will be looking at skills as internal factor for maintaining peace, and attitude as external factor for maintaining peace. What are some of the internal skills and external attitude of peace that we possess as human beings for maintaining peace? We will be looking at few internal skills of peace and external attitude of peace today as follows. Internal skills: 1, self-esteem, that is judgment of a right, to make a judgment that this is right, and to make a judgment that is a claim from you as a reward or regard or honor or blamable or punishable in moral conduct of one's good opinion or good opinion of oneself. If you make a judgment that will give you a claim that what you think it is right, you will get a reward if that judgment was right for all of us. If that judgment is right for someone, you will get a reward and you will get honor and you will be respected. Self-esteem, number 2, that is control exercise. In other words, discipline. Self-control means discipline over oneself. So meaning you have to discipline yourself for you to have internal skills for maintaining peace as a factor. The presence of mind. You are able to utilize the 5 common senses that God has given you as a material, as a gift. Then you have self-control, and that will give you internal skills as internal factor for maintaining peace. Number 3, love. To be pleased with, that is to be kind enough
in whatever comes to your way, you are always kind towards yourself in order to deal with yourself in life. Or to love each other. Loving yourself meaning you are loving the next person. You love everybody. Whatever you are doing, however you are thinking, you think like others, then you will love and you will get love for yourself. Number 4, happiness. Contentness in mind along with actual pleasure. Contentness in mind along with actual pleasure. That is feeling produced by enjoyment or expectation of good. That is happiness. If your expectations are high, you will not become happy in this world. So, your feeling, because they are evil, don't allow to be controlled by your feelings. Be content in mind. That will help you to be kind enough and get actual pleasure, not over pleasure. Number 5, moral. Moral means capable of distinguishing the differences between right and wrong. What you think I am doing to you, you might think that is wrong. Actually, it can be right. Maybe I am helping you, you might not know. But if you have this moral, it will help you to distinguish and make a difference. Make a difference is something else. One thing is to distinguish, and the other thing is to make a difference. So in order to understand that, you must be logical to differentiate what is right or what is wrong. And also relating to respecting the right or wrong as determined by duty. If you expect that this is right, this is duty of right, that I deserve to be respected, you deserve to be respected, so we will deserve to be respected, then you have moral in you. External attitude as external factor of maintaining peace. Number 1, respect. To have reference or regard to yourself or to someone or to anything, in any human endeavor. Number 2, appreciate. To honor or value property. We should value each other. We should value anything that you have, anything that you see, anything that comes your way, you should put it to value, to make it very important in life. Anything that has come in life, meaning it has a value. Put it a value. And that shows that you set a price, that value estimate on. So meaning, if you have a value, you cannot stop there. You have to set a price to that value, to make it important and relevant to every human being, to form a judgment or opinion regarding those values. Number 3, oneness, that is unity. The property of being one. We must have this mindset that we are one. We are property of the same people, that is the same Gambia, the same people of the same people, the same human beings in the world. So we are one property of God. We are property of God. So there is no differences in whatever we are doing. There should not be differences the way we think and understand matters and how we deal with things. Agreement. We must agree to exist. We must agree to each other in order to learn from each other, in order to develop each other, in order to develop and move to the next person and move to the next level. We must agree as we are one people. We must agree that we are working as an institution for people, for Gambians. We must agree that we must exist. We must agree when we have differences. We must agree at the end of the day. Nobody should be criminalized. That should be the back of our mind. That we should agree that nobody should be criminalized in anything that we are doing. So we must have, that we reduce all these people that are going to prison, all the people that are dehumanized, all the people that are violated in one way or the other. We must agree. If we agree, then the cases that we have in our courts, the police cases we have, the court cases we have, the prisons people are going, those things will be reduced, and then you will have limited people going to court or prison, because we agree to exist as human beings. We give space to each other, to give chance, to be logical in our thinking, to understand our human purposes, to set value, to have a price for everybody that is important in this world. The 4th one is empathy.
is the ability to share another person's feelings and emotions. If you understand my emotions, then we can relate to each other peacefully because you have empathy for me. What you feel for yourself, feel it for me. If I'm in a happy mood, join with me, we celebrate it together. If I'm in a sad mood, join with me, feel it for me. And if you cannot help me, then leave me and share with me. But you cannot discourage me or tell me something that I cannot be pleasing with. So you have to share your feelings with me to understand my feeling, my dislike, and the condition I'm finding myself, the mood I am, the stress I'm going through, the tensions I'm going through. If we see in that line, we will not irritate each other in life. Then there will be no conflict. Or there will be limited conflicts and wars existing presently that are everywhere in this world, including Gambia. Endurance, that is patience. The habit of mind that enables one to suffer inflations, provocations, or other evil with a calm and unravel that is not disturbed with temper. You are not disturbed with your temper. You can able to control your temper. That means you have endurance, and then you can relate to anywhere you are if you have endurance. Example of internal skills. In anything that people are doing, they must be succeed in it. The end results, they expect to be successful. In talking, they want to be successful in talking. They want to be successful in their work. They want to be successful in their business. They want to be successful in their organizations. They want to be successful in their job. They want to be successful in making money. That is internal skills. Therefore, let us find something to do that will maintain our internal peace. If you want to do something, you have to do it to succeed. If you cannot succeed in anything, don't do it. Because if you think stealing will help you to succeed, you are making a mistake. If you think that going against others to take their properties, to become what thief, you will succeed in that, you are making a great mistake. Work very hard to succeed in life. If you cannot do any work that you think you are not capable of doing it, don't force yourself to do it. It's a no-go area for you. Don't force yourself in things that you have no solutions to it. You will not give yourself peace. In order to get internal peace, as internal factor of maintaining peace, don't try to do things that you cannot be successful in it. Because if you do so, at the latter part of your life, you will have miserable. You become miserable and you will never enjoy. So please, let us try to do work that we can do. Let us try to create jobs that we can do. Let us start to talk about things that we can do. Let us start to talk things that we can talk, and let us try to make sure whatever we are doing, we are successful in it. Another example of internal attitude as external attitude, as an external factor of maintaining peace, is a husband and wife were enjoying eating good food, living in a luxurious life, such as children wearing good clothes, living in an expensive houses, driving expensive vehicle, etc. Every day, the husband will bring something for the family. One day, the husband has no money for the family to eat. These things started getting worse in the house, but the wife understand the situation for the confusion of her husband. That is the good wife. That is external factor for maintaining peace as external attitude. She appreciates her husband and share the same feelings with him for the unity in the house.
The wife tell him to keep patient and to remember that our fingers are not equal. Life is up and down. Sometimes things will be good and sometimes things will be bad. People, therefore, Gambia and the world, let us understand that life is not only on one thing or one side. It changes because life is ups and downs. It can be your side today, tomorrow it can be somebody's side. Tomorrow you can be good, today you can be sad. Today you can be good, tomorrow you can be sad. Today you can be a CEO, tomorrow you cannot be a CEO. Today you can be a leader, tomorrow you will not be a leader. Today you can be rich, tomorrow you become poor. That shows that life is ups and downs. And that is how we should maintain our external factors for peaceful coexistence as a maintaining factor for peace. Meaning we have empathy to each other. We feel it as the way the next person feels for you. That will maintain our peace that exists as an internal factor for maintaining peace. Kal konton kal jay family Gambia awalem ben kanale sibiti ni wato la kal konton sunkaro la ko family Gambia tamu kafet mi alan ko akuma sanu sere Liberia wato fitno soto je sere yon fane yo fitna kilo la soto nu kata wala dunia kono tarin hani Gambia fon nal haklo ba kan ku koy samba sanya ani oda fitnol men keta ani melbe ke kan wato wati na dula to sol kono tara dilado dawda na do kudlato fitno be do aben fedron laftala manson ala o fitno be keren dron o kamala antol mu kafret mi alan ko ngamol karande o kayra ko wala pour saje fitno lon sim fan tankano la nyame pour ngam fan dema fitna ko wala wato wat men salon ko as kelo sama ndam maltema as nyobo mbali sama ndam maltema mi alan ko asina labanya man toroti na balwo ko le ambulu o kamala wato wati ni wala dalle kana mi alan ko ngamul karandi pour kayra kool be kidman la nyame na hadama di yallo isa yen sabatu no nyame kayro kono pour yaye na balwo si dia na signal si dia na yingsiri yirwano da banko yirwa banko dunya yirwa kanu ni banko yirwa dunya ma yirwa balwo ko le ale bankol to so kamala mom moy falendire ke fanna e karandire ke kula ni family Gambia programme auto isi mo jama fanan karande no le pour amari fanan si kayro so no nyame na topicol male wala dalu bidum be mento wala kayro sabat no nyaadi le lokun tambilala ngamuna jibe ngandaji kol ni jikol le jibe pour be kayro sabat no nyaame commento hadama dul be nyaame nga fanna la mi alon ko ka fo daji ko ani jikolu nga fanna fula nyini kar fula jibe je wala muna nyini kar folo nsi muna keno pour kayro sabatindi nyini kar fula njaw daji kol ni jikolu pour kayro la e doño ani tafon pour kayro sabat no nyame ndam maltema bidum be mena jibe la kayro jibe pour ay tara ita fon e kayro sote faye pour kayro sabat no nyame anim fanan pour kayro yadi no mola e kayro di mola pour kayro sabat no al dam maltema nyame nga kuma kawo do le taje mi alon ko pour kayro mo ba sot no la nyame ado ate pour ay sabat no nyama ta fon e nga bunda lule taje follow wala ko self esteem ata mu fenede wala ko pour ka souterki silo la anin tanolu pour ko ko di bakela isa mira ko ning mol ma nyomo nyin koto mun nyanta keke nyanta jibel ko moli lafta menna ngo tambindi woto ite lafta menna pour moli e jeyi wo kan ibe hakiltulo sifala to pour moli e kummayandi ibe hakiltulo sifala to woto be kala munati mina anko mira kendol nyanta mo nyanta mira kendol le sotala mira kendol nyanta boli da kono ila tamando be nyanta kala mira kendol pour isi tanka tonyero la isi tanka jawyala isi tanka pour mol si do andi nyame woto mo nyanta ka fon kummayandi wato wati albalo kono baro be keno nyaande mira kendol nyanta tara walla nyanta rebulo kono nyanta ke fan suyu
watu wati mira kendol la mi alan ko asike te tinawti sinin sama pri fonsi fan nafano je nyame iba kukuto inyanta ka mira kendo soto je pour sa yo ko nyin se fen soto no je nyaadile nsi muna wulu no je pour ayanta fo nafa fulan jaw self control hada manu yana ka fan kanyang ke fam mara wala be ma ko la daji ke kendo la bari ni ka tulana tabu ko gal no e ka tole yale iba ka nyame no woto kamala ale lo ndol dila ay bundale dila mi alan ko bundalul 5 common senses to ka made 5 common senses wonyande kala kulli mi alan ko watu wati e yande ke tamandi ke bara ay trela hada mandi yalto watu wati ibe dawda lawd mune bo sabula wala ko ika yefam mara yefam kul kanyandi faye ibayela ko lana tammi kuli takela ni lanta tamu kul ga dron tole amine sotola ani tole asoto dron ite kayro su dile fanna no ko tek ila ko kula manya abe kale kayro tanolti sabanya wala love wala ka femfenje ye kondana fe ye femfenje ay kefe wala mu kana ka kuti mi alan ko ay ke ni kuyati wala ni torol ten hani ye femfenje dron yalan ko wala mu andum ita fe ko maybe tumando ba aketa fennati na wala kulat na keta wala nyo kanol wala femfenje ya kanu ibe femfento ya kanu ita fam ye fan kanu ye do kanu mo be femfento ya kanu ini ko kedron ini mol be tan no kayro ko ne be kayro di le fayne ba ni mo be man kayro di imam mo kanu o mari te kanno la kayro ita di no le fanna ita kayro sunno la nani njaw wala happiness ka kontana ka wasa hakilol la ka wasa kuwalla kakal tu wato wati ila nidia le samba dawda nidia bo kayro di mola hada ma dum ala faham ko nidia be dawda kayro te ji ya faham so wala na inyanta ka wasa kokula kola nate kan kontana ko yara fan o kanta samba kayro la woto kakal so wato wati ite tara dima ko don ini ta diaran don wala ni mendi la don etrawto ini miro mendi la yo miro yinke woto ni o ket don ite kayro di le fan be fam mantoral la sinin sama lulu njaw wala moral ka sutere ke anin ka tarar ka fatandre ke munemu siloti anin munemu tanoti ka sutere ke munemu tanoti ani munemu silo yinti wobe sorlo nyaadle ko wato wati ni ka mira ke fanna konte de ndela fa nyina lan tanu mu nyinati walla tanu ndefe nyina betiata nyina man betia ni bo kela ite fe ko nyina betiata yende ka suude ka foñi ite men yim fe ko ite fe ko nyina betiata fol dum fana betiata ba yalla tumando wala skeno ite men mira wala betiata arta mo betia bari ni ke janni ba ku kele ka mira ko ni nte fe ko nyina betiata bari fo nyina fo betiata ba so ite fe ko na betiata bara man betia wote ma nyana kala man betia kanake so wala moral wota wala ka buñar ke fanna pour ka lonko fen ngamira wala betiata nyanta buña sot la jele nyanta fen so le mialan ko be fen aben nafalal fen te fe ko nyana betiata nimba kala don be buña sot la jele anda ben nafalal sinin sama woto ni o ke don be you have what we call internal skills as internal factor of maintaining peace, external attitude as external factor of maintaining peace. Walanko pour ijiko iba tamanda nyame ini modo e pour kairo e folo walanko ka buñarke ka sutere ke buñarola mo ka buña nyalle wala femfe ba kele nyanta ka buña iko buña no nyaadile e nyanta ka lonko be femfe kele nyani mena wato tala ngati nyaaji woto nyanta ka fonyi buña o fonyi ni abuña wota fenna wululete woto fonyi wala mo jorawo nyete hadama dum ala jorawo nyi nite mo buña kamunta ite fe ime fam buña woto hadama no nyanta ka nyo buña ninko na kayro soto no woto hadama ding adoyata wa kuliata akere nyawa nyam abe place wala manta place fenda bula foariata nga nyo buña ngana nyo buña ko mo kare mo fanka malti wala ta mo kotti da malti nga ngo mari buña woto nyindol mi alan ko wal man fen soto ite fe ko wal me wol non fen soto foariata te do buña no akamunde ka ala soko lake wotela ala soko nyi hadama do ma buña wote me fa buña fulanya e appreciate wala ko ka kumarke ko kula mo ba kala wo ite fon ba kala wo femfe yalo aketa ibaje kan ay akumandi wala na banko do iri wata biko wol buka fenje mi alan ko ka doyande ye femfenje ka sika santo ya kumandi ya famle ye femfenje ya kumandi nyofe ye nyo kumandi
e nyo horoma wo ye kota wato wato mo fen fen ke gandro ye fenyika ya dunga bulu pour ay sawarno pour ko ko yinkeno ye wala mo bo ku ke kan ya tan ko ha inende akungo ko yin kuma ya batale nyante ka kuke ngala jibe ala ko yin astano level dot nyame asi bonyin dula kare ata dula kare nto damala si nyo samba no bunda nyinto woto appreciate ka wala foy woto pour ka mirel kende ke ka mirel ke ka molo ko kumande mirel ko ngam na mirel ko kumande nyoe be fembe mirel nga kumande o ben tankala nyo hada nyoro lele nyo jaw yalu nyo ka kuma jawul fay nyoe ka nyo hasidia ka jutu nyola ka nyo ke fisa fam fisa ni nyot ke fam fisa ni jumalti hadama do damalti ni ala tata fo wila wato banta mo kilimul me alan ko ke fa jutundu walla be sikala ya dundu kabro kono e ko sala ko bantal sani ala tuta ani ala ngatu abula nyola e membe ke dunya kono ene wala bita ala ya fem be bul jang o be betula jang woto kamala ntol nyanta ka nyo kumani nga nyo sikandi nga nyo kumani be fem ke nga nyo kumana fe sabanya oneness wala unity be kaf be comment sandul be kaf tan ko gameno le munti nsonda ko gameno le munti woto be sonal ko ntol mu gameno let ntol be mu kilewunti fem mantala wala mu ko ata gambenia wala be mbulo kono o gambenia nyi wala mbulo kono for the Gambia our homeland ntol be tam Gambia te momon sia moti jang momon nyane fa waran la moti jang wote be bunda to ikane fa sikande doti ibe place to kane fa sikande doti inyanda hajala control be mu kilingol let because ntol be mu Gambia let be mu Gambia let place o nyi alala dila alfan ko alal ka di molla bar alon ko asamuta molle latine o molle latine to bo place o nyinto woto kamala inyanta lona ko o mol mu ntol be mu kilingol let ni fan sikandi be mistake basot agreement fo nga so nyoma wato don ka wale ni walita nyanda so na nyoma we compromise nga jago okay ni mandi yete woto nga nyo bolo sey woto be sonna nyoma le control damallem ni nga nyo ni okuyandi nga nyo nene ko take pour ndamale continuer ko take bari ni tuda nyo kamfand la kuta kenola miral kende to sorono la nde fe mirano mi alon ka be jama na falati ni ko wolta da falla bo man nyomo e kuolto comme ça ande membe kerinte man ta nyomo e kan woto mun nyande kala nyanta jibela ko nkana nyomo man tora mun be like nyindo ko ba man tora kan nyindo ko manyana ka man tora adi eno video mun nyande kala nyanta jela ko momo e silo sotole ilafta men kala yake bari ay tara luwa koto luwa mun fo akko momo e silo soto pri nyanta men kala yake bari abekala kulu woni fama jiolte me alan ko ite do torala do te man torala kotak wolemu we have to agree to exist empathy wodo ni moye kolya soto ya suti afe na ni dia soto e kafa fe ina ya celebrate ni na de soto e kafa fe yalo nga fe na ko soto ala dunia balo kono fo azkay man toroti bang ay kay de woti bang wala ni ku ade ba wala tan wala dolu woto ite nyante ko suti afe kafa fe ina be yo tala isa yesini sama ata fanam betardo bun al halol to fe ni fanan tardo al halo en kono afana betarde ka fe al halo en kono lulu nyaw endurance wala ka sabar na sabar nyola kad wado dol moko ko fo moye asi kam fande bari ni sabarta ye mira ko nyinde ay kuma la fanya skino to mando bato al halo nyin anabe ma nyamen kono wala tinna anyinke niyo miro soto tumando bato karobe sabar lal temal bar nate kumo fo ifane jo akamu de slan al malafi karo tal dam mal tema nyo jaw yamin al dam mal temale atina laf la nyola kotake anim fana mari kole akul soto abe dawnding imari nyanta ka sabar wota ikana landa tami kulke ni dewta i jahalte mon kodo soto e ko mbarga sunyaro wala pour nga kodo soto wala ya kata bake ima e muso nyini ma muso sono e wande musol noma walla be ko ni no le mon ko soto ita nafulota banko be nafulo ye nyala walla e place auto imano ita to place auto ke fam français ko place o ibata na ko ron place o nyina diakama woto endurance patience mu nyoni sawaro abeda da bake luminale e fana lume silale e ba futala je mi alon ko tumando bato e fana na faso to je yo so misal fe pour internal skills as internal factor of maintaining peace
comme mosi karodi na fanna nyame wala ko wato wati hadama dingo ibe kukuto yenda fera la ko isi mune keno pour yano pour saja ke fenti mi alan ko nyontanti fengon fe yalan ko akere nyontanti abe karodi lela bar fen fe ya kata man fen keno je man fen noje ata karodi lela woto ko ku ibakala a fere ko nyinde ni be kala don be karo soto la jele sa sini sama asinde ma no karo soto ay kenya karoti pour na karo e balu ni karo soto wati ntem fam fala stress wala fo ko am stress no stress so ni ay momo kata stress ko no momo duta stress ko no afon la fandu stress ko kadun ko inyanda fenne kala mi alon ko imake anda skeno ni yake banolal wala fembe soto leji imake wala itata fenke mi alon ko imano ye fam foresi tade fandungi wala ade fan ñu fe itade ñu fenna mi alon ko imano ni yake tumando bato itna fen soto leji abe kele man to rolti itade fandungi wala mu kuli mi alon ko wala kayro tanodi molla so ñene katina fitnol ka soto ndamal tema ñene katina ñomo balal ka soto ndamal tema kanu man kayro dim fanna ndadi no la dola external attitude wala ko misal fe like suokono chawni akema musona akema wati namina aka do moddi mal sang ebe balu kendo kono nga fo nyame dinewul be bay kendol duna moto di mal borla sud ibe su kendo kono su melon ko masa ala halo be tari mbak askeno bu njawti wala bu kende ba bu kende fo bebe ji anu wol jama lolu na ni chawmina anin fenkana family dimbali bare lum kilin nata amon ko do soto amon fen soto fam proof dimbali men do mola atata kul kana jawya kul nata kolya ibul sokono chewnata hakilo na jakaso bare musoyi nata ka suti afe ko nyim fon alhalo kuma ya na anyakoto chewni nyakoto ya chew fon jahalde akayen ko na kala mun ni ku ya men bela o mun dafa ni ku yalti bari kunu ikakale num bar bi ma keno woto amanko ko wanko etelati na man keno alhalo yen be o nyama dunya la bo nyama woto dukare purum be keno klintino nyama sokono nte sona ni fako mi alan ko abe ni ku yala ngawta ngawla febulu woto ni law ni ku ya be kayanta jele woto sabarota kalon kontrol mulol man killing man kanya man tembe o kam ne wala ko la dunia atemu bilati ane sama bi kadiyale sama ku ya anu dunia man tra fanna kilina amantra mo kilin fanna fanna woto nga kalam tan ko dunia amantra mo kilina fanna la amantra fanna kilina fanan o kamala wala dina nyante ka fam ko bi ni be diya kono isimira ku yala sama isimira kole ala sama woto wala tinna nimme na family karandla dunia la nkakali indoma ila nidi yalla ndol fam kakal tara nidi ya nomo damma nga nyina ko ni ku ya kanale nyin tamon ser ba fon fele nyin karba men fon la lorum kundaten sunkaro atamu tamon sero men mi alon ko tamon londo bele beje walen ko ni alon ko tonya mol melan ko bukado boro ketti lokon bayri ti alon ikaje ko sabu kabin so monde mon do boro fo wularo o kolada nyame ale tankani ni di yalla woto yara fan hadama dum nyanda fan kulula ni di yalla le pour watu wat akakaltra ni dia kono watu wat woto ni be won balu molbe kam balu kendo balu nyalama ni ba kono kakal tu wato wati yetara miral doya kono katandi ko ka lonko wati ni mina sila ko si koleanole woto ko si falinole woto yara fan ngam fam kuluban menyin kono bare ngam fam kulu ni ma soto mbekere nyaali isaje aske karawti aske wala dati isi dafa soto je mi alan ko sama sini asi mo be nafa ni be nyaato nga fanana isa mi rako wati mina sila ndebe bole nyaato nga tole woto mfam ngam fam kuluban ni ma soto mel ma soto ka ma nyaali e ka tar al halo non kono ngam fam kuluban pro natara al halo kono ba ngam fam bondi wato wata ni dia kono isaje ni bona kono ata keleman to roti bare ni tara ni dia kono wata
ite to kono dron ite me fanje no kotake ni boto ni dia kono dron ite mu kana ke mo kende kotake dunya kono o kamala sa fale ko family Gambia awalam ben kanale King FM mbokul olof ñu dégul ñu dégga olof ñu ngi wax ne family Gambia awala bu dee faral di ñëw monde bu nekk si TV ak Saturday bu nekk si radio lu dee wax si radio loolu lañ ko dee indi ci TV ñi nga xam ne lu dee mun a jokkoo si radio ñu mun a nekk si radio si TV di wax ne family Gambia c'est family mission la mbootaay boo xam ne dafa dooree Liberia bi nga xam ne civil war nit ñi commencé jël fetal reyante seen bi kenn gisut affaire nit yaa ku nekk mu ngi xalaat boppam loolu moo wone mooy jàmm dafa am solo te dem Sierra Leone noonu la demee Gambia Africa West Africa ñu xam ne ñun lu ñoo def suñ biir ne ko di xalaat dañ war a gëstu suñu bopp lu ñoo doxee lu ñoo dundee ñu mun a am jàmm boobu noonu pour mu sas suñ biir ñu bàyyi suñ xel pour ñu mun a développe pour ñu mun a jëmale kanam réew mi ñun suñu boppa ñu mun a jëmale kanam ñu mun a move to next level in life loolu lan la war a mel mu ne family Gambia ñu ne dañoo nekk di faral jàng askan bi képp koo xam ne foo mutu nekk si kër yi si sëy si place kaay si school yi pour xale yi si liggéeykaay si gox yu nekk fu nekk waaye bu nekk donc yaa ngi dunda nit nga si aduna si réew si Africa family Gambia mu ne dafay jox jàng boobu noonu pour nit ñi ñu mun a njëriñ si jàng boobu noonu ñu mun a am jàmma pour mu sas suñu diggante amoon nañ ay topics ñun tànneef lu ñu doon waxtaan si semaine yu passé tey nag dañ bëgg a laal lan mooy maintaining peace maanaam naka la jàmma sas jàmma naka la moo sas boobu dafa nekk bés bu nekk la nekkul ne tey am naa jàmma ëllëg déedéet jàmma naka la moo sas dafa war a commencer te loolu dafa laajte jànga pour nga am jikko boobu noonu mu nekk si yow mu dox. The past weeks we were looking at skills semaine yu passé nii wala bés yu passé nii dañ doon laajte jikko naka lañ ko xoolee pour suñ jikko ak suñ melokaan jàmma sas suñ diggante as comme ñu nit ñi. On the skills si school skills ak attitude dañ doon laajte ñaari laajte benn mu ne naka la ñoo def pour ñu sas jàmma ñaaral bi mooy naka la ñoo def suñ jikko yi ak suñ melokaan mu am jàmma mu dem si keneen pour jàmma mun a sas suñ diggante kon léegi semaine bi dañoo bëgg a wax naka la ñoo jàmma naka la moo sas jàmma naka la moo sas pour mu nekk su suñ dunda ñu ne attitude and skills ñu ne skills factor for maintaining peace and attitude as external factor for maintaining peace. Skills mooy joxe sa boppa jàmma pour jàmma sas si yow and external attitude mooy jikko bi nga xam ne boobu danga koy joxe pour keneen jàmma sas seen diggante. That is something we want to discuss to maintain peace. So am nañu tànna si lacce boobu noonu mooy benn self esteem maanaam nit dafa war a jox boppam ker nit warta nangu keneen nit mu tuutal ko loolu soo ko defee kooku deful la de sa boppa yaa ko teg sa bopp ngir lan ni ngay xelaate li ngay jëflante sa bopp kon nit dafa war a fonk boppam pour nit mun a ko jox cer mu aar lépp loo xam ne nit dina ko mën a joxin pour merante duga seen diggante wala jox boppam mer bi nga xam ne amut fu mu ko mën a téye
Number 2, self control. Control exercise maanaam nit dafa war a téye boppam balaa mu def loo xam ne dafay oppalante dafay opp si jikko si melokaan si waxam lépp loo xam ne mu ngi ko dunda nit dafa war a téye boppam pour mun a am jaama boobu noonu pour mu bañ a def loo xam ne loolu naka la mun a defee danga war a am xelaat boo xam ne di sense si nga xam ne yàlla maanaam matériel bagage boo xam ne yàlla daf la jox bagage boobu da nga ko war a jëf di ko jëflante loolu moo laa tax ba nga mën a aar sa boppa si lépp loo xam ne daf laa indi lorante soo da nga war a téye sa bopp nit dafa war a téye sa bopp si fu nekk waruloo nekk di wane sa bopp fu nekk soo defee loolu rek da ngay nekk ku tooy di ko da ngay oppale si li sa melokaan da ngay oppale si lépp loo xam ne yaa ngi ko def. Number 3, love mooy nga fonk nga bugga lépp loo xam ne mu ngay ñëw rek nga bugga ko nga bugga keneen pour mu bugga la mu jox la jaama soo buggul nit kenn du la bugga kenn du la faale lépp loo xam ne yaa ngi ko def nga fonka ko fonka sa réew pour ñeneen ñu nekk si biti wala ñeneen ñu nekk fii ñu fonka la ñu xam ne yow da nga fonka sa réew fonka li ngay def fonka sa liggéey fonka ne man xale la maa ngi jànga fonka naa suma bugg si lu may jànga si ëllëg dina ma dimbalee ma am lu ma njëriñ foofu noonu da ngay gis ne lii laa dee wax am na ñoo xam ne day dem university ba jeexal waaye kayit rek leen dee am waaye li ñoo jànga si kayit bi loolu daf dee manqué loolu du dee am. Number 4, happiness. Nit dafa war a doyal si xelaat bul ne sa xelaat rek moo gën lépp loo xam ne yaa ngi koy def rek moo gën xelaat da nga war a doyal maa ngi wax li ndax lii jaar na yoon xaaral ma may keneen tamit mu wax pour ma am lu ma jàng foofu balaa ma def dara xaaral ma xelaat ndax kii su ma ko waxee dina ko neex wala du ko neex lépp loo xam ne mu ngi ñëw si métit si man ma doyal waruma nangu ma nekk di toppa bànneex enjoyment di toppa bànneex rek dama war a doyal si bànneex pour bañ a toppa su ma bugga parce que su ma bugga toppa su ma bugga dama oppale damay def loo xam ne daf ma oppale si lu ma mun a ànda dafa mel ni li nga mun a enu nit lu mun a enu daf ko xam de balaa mu enu ko daf ko dee xam kon nit dafa war a doylu si lépp loo xam ni si jaar-jaar mu ngi ko def dina ko jox that happiness dina ko jox that peace soo doylu rek da nga am jaama sa bopp. Moral number 5 mooy ne ràññee lan mooy yoon and lan moo nekkut yoon lan moo tut yoon wala li nga xam ne jaadut lan mooy lu baax ak lan mooy lu bon loolu soo ko defee rek dangaa jox sa boppa jaama doo def loo xam ne daf laa indi lorante lépp loo xam ne yaa ngi koy def yaa ngi koy bugg a wax wala yaa ngi koy wax dangay moytu ndax lii su ma ko waxee baax na wala baaxul jaar na yoon wala jaarul yoon ndax dinaa si am njëriñ ndax duma am njëriñ foofu ndax li nga xam ne daan si am njëriñ ndax keneen dina mën a am njëriñ kon da nga mën a am jaama sa bopp wala nga fonk sa bopp nga fonka lan mooy yoon luy yoon nga fonka ko lu dul yoon nga xeb ko nga sànni ko si mbalit den daf laa jox loo xam ne danga am yoon boo xam ne danga am duty danga am kër pour jox sa bopp danga am loo xam ne nit yi dina la ràññeeku danga ràññeeku sa bopp nga mun a am that sense of direction a sensible direction. ñaaral bi external attitude as external factor of maintaining peace pour jox keneen jaama soo joxee sa boppa jaama danga mën a jox keneen jaama far fos loolu du wax sax jafewut benn mooy respect nga fonk
nit da nga war a ràññee nit nga ekkati nit nga jox ko place nga teg ko place nga keral ko. Number 2, appreciate lépp loo xam ne nit mu ngi ko def mu ngi ko jànkuwante ànd ak moom ngeen bokka ko nga nangu ne am na lu mun a jéena si loolu noonu nit mun na njëriñ yow sax mun nga am njëriñ foofu noonu. My friend, lépp loo xam ne nit mu ngi ko def jaar na yoon doomi aadama dina mun a am njëriñ si loolu. moo tax ñu build institutions. lu tax institutions are there for us to exist as a country. Institutions ñu ngi xew pour ñu taxaw pour ñu am dëkka réew pour mu nekk réew parce que institution yooyu noonu ñu dañuy war a liggéey pour askan réew mun a am dox réew mun a dox mu mun a am yokkute ak jàmm. Apprécier mu ne set just a price lépp loo xam ne nit mu ngi ko def jox ko cer nga ceral ko soo ko mën a jàppale sax nga jàppale ko nga am ene boobu noonu an nga am xelaat boo xam ne xelaat bi nga xam ne daf laa jox wisdom bi nga xam ne danga am regard danga xelaat boo xam ne xelaat bu fonk nit la xelaat boo xam ne soo koy wax sax dangay fonk nit keneen comme li nga fonke sa bopp. Number 3, oneness. Unity, the property of being one. Comme ça léegi ñun day nangu ne Gambia ñun ñëpp Gambian lañ man dama dee faral di wax ne ñun benn tey nanguñ ne ñun Gambian lañ parce que lu ñu dee defante dafa bari si dëkk bi. nit yi dem nekk si place askan di sàcca di ñëw si plateforme yi di wax naxante fekk ñu ngi bil dunda seen àdduna njaboot alal boo xam ne liggéeyuloo ko alal askan yooyu nooy mujjee ñun lépp loo xam ne ñu ngi ko def tuuti loo sax ñu ngi ñëw ñu xebante suñu bopp si loolu ñun dundee xelaat bu baax ku nekk rek mu ngi xool boppam ndax loolu la réew war a demee ku nekk mu ngi xool boppam ku nekk mu ngi xool poosam lépp loo xam ne yaa ngi ko xelaat pour sa bopp den yow jaruloo dëkk si réew boobu parce que yow nanguloo kon loolu moo tax ma ne ñun nangu wante benn tey ñun nangu wante ñun Gambian lañ léegi loolu man sax soo leen nekkee di waxtaan seen biir kenn du mayente kenn du déglu wante man su may wax yaa ngi wax man su ma kii mu wax mu ngi wax ku nekk mu ngi wax kan moo nekk di déglu kenn naka la yow jàngawante yow am nga li nga am man su ma la déglu mun naa am ma am lu ma jàng foofu man am naa lu ma am soo ma déglu mun nga am lu ma li nga jàng si man nga ñëw nga xeb ma nga tuutuloo ma lool nga foog ni yaa ma genn kon ana Gambia ba pare man ak yow ñoo nekk Gambia ñun ñoo war a build this country pour mu dem nga ne déedéet man groupe ma bokk rek kooku moo genn beneen groupe te groupe boobu lay fonka may xeb ñeneen groupe si ñoom lu ñoo def rek baaxut àndut dara deful la àndut lu ak am dara yow li nga rek rek boobu mooy yoon bi te ñoom seen xalaat seen bugga loolu ngay toppa askan yëpp loolu leen dee gis yow gisuloo askan ñu nekk sa gannaaw lu tax ñu ne réew dañ war a nangu wante dañ war a nangu ne ñun we are Gambians loolu rek lañ war a gis yow loolu dama day gis sax ñi nga xam ne ñun si place boo xam ne si place boobu lañ nekk de instead of ñuy wax problème place boobu noonu ñu ngi bàyyi problème place boobu noonu di dem beneen place wax ñooy seen problème ngir lan to obtain favor pour lan seen buga ak luñ gom
ndax ñun d'accord nañ pour exist as a country man moo tax ma ne man Ousmane Fofana as a founder and a peace education instructor and educationist man gisuma ne ñun we agree to exist as a country nanguma. Empathy is the ability to share another person's feelings and emotions as if they were your own. If su fekkee man suma problème suma jafe-jafe lu ma jànkuwante boobu mun si yow dëgg la si yow yow tamit suma métit lu ma jànkuwante si yow tamit loolu si yow tamit loolu moo nekk si yow kon loolu dafay nekk loo xam ne yow tamit sa métit sa jafe-jafe li nga jànkuwante boobu dafay nekk the same thing on me. lii moo dee tax ñun dañoo fonkuwante ñu jusante suñ problème si ñu mën a ànda ñu am benn xol ñu daf ñoo aar bañante suñ biir buggante jënaa sas su lool suñ xelaat yi mën a jiw lool ku nekk mu am lu moo njëriñ foofu noonu waaye nekkul ne kenn ku nekk mooy war a njëriñ boppam yow kenn xaalis ëllëg nga am te soo amut man du ma la gis du ma la faale parce que yow sa bopp rek nga dee xool waaye soo ma gisee su ma métit su ma bañ su ma jànkuwante jafe-jafe yi lu ma jànkuwante su ma ñàkka xam-xam nga téema loolu nga ne xam ne bi xëj naa def na lii waaye xëj naa xamut ko nga fonka si ma loolu mais bi su ma gisee mun naa toog xam nga ñu appreciate each other ñu xelalante we move to next level lii mooy empathy. Endurance mooy tey loolu nit dafa war a tey te muñ nit su la defee métit soo teyee yàlla moo laa jàppale nit su amee su moo jànkuwante dara si jafe-jafe si métit si li nga xam ne daf ko nakare si dundaam yàpp waaye mu ngi tey si nakare boobu noonu yàlla dina ñëw yàlla moo ko aatee yàlla moo koy xeexal kenn du ko xeexal yàlla rek moo koy xeexal ana lan moo ko jaral ñiiri ñaaro bii ñoo def nii ban njëriñ la ñoo am foofu lan la ñoo am foofu soo meree teyal su amee jafe-jafe teyal sa waxtu dina ñëw waaye bul teg rek loolu noonu si kaw keneen moo tax ma indi misaal boo xam ne jigéen ak jëkkëram because soo gisee sëy yu bari tas façon misaal bi moo dee tax sëy tas parce que fu mu nekk nii kenn amut ak kenn teyut ku nekk bugg a am alal jabar su nekkee si kër gi jëkkëram mu am alal amul lu mu amut si alal mu ngi lekka yu neex mu ngi dekka bu place bu kaw doomaam yi ñu ngi sol yu rafet mu ngi daw oto yi kenn xamut masha Allah nekkul benn oto nekkul ñaari oto ak yi demee noonu bés bu nekk su ñëwee am na lu moo indi si kër gi lekka waaye lépp loo xam ne mu ngi koy indi rek famille bi njaboot bi def te kontaan lool te sawar su nga ko gisee si buntu kër gi sax da nga ko dee jëkkalante pour mu egsi benn bés jabar bi amul xaalis indut xaalis si kër gi amul sax lu ñoo lekka affaire yi commencé metti lool si dund bi si kër gi jabar bi mu nangu loolu si jëkkëram jabar yu baree mënuñ ko jabar yi léegi tey ñu baree mënuñ ko mu nangu loolu mu ne suma jëkkër danga doon def lii léegi tey amut nekkut yow yaa ko def ànd na ak yow si nakare boobu noonu si jafe-jafe boobu noonu bulu jakasoo sa bopp bul foog ne dama la mere wala dinaa la mere wala dinaa la jox fitna si kër gi ahankay déedéet du ma la ko def dama ànd ak yow pour ñu bokka si métit boobu noonu muñal nga xam ne àdduna suñ loxoy emuñ tey mu baax ëllëg mu baax mu bon mu baax mu métti kon li ñu war a xam ne mooy lépp loo xam ne
mu ngi dunda ku nekk mu xam ne yàlla mu si ñëpp nekkul ne yàlla si yow rek la nekk moo tax bés bu nekk yaa ngi am bànneex waaye bés ñëw na bànneex yëpp jeex na amatul dunda metti na lool kon lii mooy loo xam ne jigéen yu bari dañ war a xam ne balaa ñu dugga si sëy nekkul ne plaisir alal wala suma jëkkër dafa war a nekk place kaw soo amee xelaat boobu noonu you are not prepared to marry bulu sëy demal study very hard and do your homework properly lépp loo xam ne yaa ngi ko def su dee am nga ne àdduna tey def dee baax ëllëg mu ñaaw kon yow pare nga pour sëy then you go ahead parce que lii dina wax góor yi dina wax ne jigéen moom su baaxee la day understand ne mu jàppale la soo amee nakare rek léegi nobante bi du amaat loolu wax la jabar boobu nobut la jabar boo xam ne daf la nob sa métit daf ko war a xam sa nakare daf ko war a xam soo kontaanee dafa war a xam sa dundal su baaxee daf ko war a am loolu moo wane ne kon kii dañoo mën a am jàmma ak jaamoo sas ñu am doom yu baax doom yu barka bi nga xam ne we can move to next level. Internal skills as internal factor of maintaining peace. ñun dañ war a xam ne lépp loo xam ne ñu ngi ko def dañu war a am jaloore si loolu noonu pour ñu am jàmm si suñu bopp ñu mën a joxe suñu jàmm ñu mën a am that internal peace si wax si jafin kon balaa nga wax nit dafa war a fonka ne li may wax dina am lu may njëriñ foofu waaye soo wax rek xelaat loolu li ngay waxee doo am li ngay njëriñ sa boppa dangaa indi confusion to yourself te soo confusé it will lead to what conflict dafay indi fitna su suñ biir dafay indi fitna si sa boppa te soo sa boppa soo amee fitna loolu leen di wax I'm stressed, I'm not in the mood, I'm thinking over so many things. Why? Because you started becoming confused. yaa jox sa boppa that jakaso parce que yow nanguloo pour gestu te li nga xam ne danga ko mun a nga mun a jëfin ko lépp loo xam ne mun loo ko bul forcer sa boppa nga dugga si parce que si mujjee bi doo am benn njëriñ foofu du la jural dara si liggéey lépp loo xam ne liggéey bi mun loo ko bul loo dugga sa boppa nga forcer sa boppa si liggéey boobu noonu lii moo tax suñ institution yu bari si Gambia fii liggéey yu bari dafa metti suñu bari because dañ ko def fekk munuñ ko ngir alal ngir salary ngir seen poste rek la ñu xalaat loolu moo wone ne duñ mun a liggéey to the interest of people dañoo nekk foofu di commencé di joxeen ñeneen yi fàtte seen bopp ñu ngi joxeen commencé waat dooree jóge seen bopp di joxeen because amuñ luñ am soo amul loo am bul joxee fexeel yàlla lu mu la jox nga joxee loolu waaye li nga xam ne jotuloo ko xoolal loxo bi li nga xam ne sa loxo mu du ko mën a jot doo ko mën a jot soo ko defee mun naa nga dama sa baaraan bi kon lii mooy wane ne defal loo xam ne da nga ko mun nga def jaloore waxal loo xam ne soo ko waxee nit di la mun a fonka wala dangay fonka sa bopp jëfan si loo xam ne daf laa njëriñ ëllëg nit fonka la nga fonka sa bopp lii la waxtu ñu may ñu di wax jërëjëf pour bokka si programme bi di wax ñu ngi fii pour defar askan bi. Thank you very much for all of you for following this program, and we thank you very much. Family Gambia is saying till next week, until we're here to build the society, to develop, and for the benefit of Gambia, so that we avert our attitudes to exist as Gambians and to live in a peaceful environment.